CNC programming using Canard cycle is a phasing is using G72, pattern is G73, drilling is G74, and the grooving application is G75. Okay, is the Canard cycle. So CNC programming for phasing is the Canard cycle is G72 code, G72 U into R. Okay, is a phasing operation. U means depth of cut on the z axis. Okay, only for z axis. Okay, phasing in the z axis phasing. Okay, so R is the retraction amount. Okay, so initially the specimen is 50 and 70. During the phasing operation we want to reduce the length of the specimen. Okay, length of the specimen. Okay, automatically the U. Okay, depth of cut in the z axis only. Okay, this is the x. Okay, this is the x, diameter is x, length. Okay, this is the z1. Okay, diameter is x, length is z axis. Okay, we want to reduce the depth of cut in z axis, means to reduce the length of the specimen. R is the retraction. Okay, so suppose in case 2 mm or 1 mm length. Okay, is a 50 mm, want to reduce to 45 mm. Okay, length is 45 mm means, so one first reduce the 1 mm of spacing, length is 1 mm. So இப்போ நாங்கள் 1 mm ரிமூவ் பண்ணிடும், ஆட்டோமேட்டிக்காக 1 mm ரிட்ராக்ட்ஸ் ஆகி இனிஷியல் பொசிஷன் போகும். தென் அகைன் வந்து 1 mm வந்து மெஷரிங் பண்ணும் இனிஷியல் பொசிஷன். தென் அகைன் ஒரு 1 mm ரிட்ராக்ட் பண்ணும் மெஷரிங் ஸ்பேசிங் ஒரு ஒரிஜினல் பேக் டு த ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஓகே, ஸோ யூ அப்படிங்கிறது டெப்த் ஆஃப் கட், ஆர் இருக்குது ரிட்ராக்ஷன் அமௌண்ட் ஆஃப் distance of tool move from away from the cut. P is the start line of the number of the finishing profile. Okay, Q is the end line of the number of the finishing. Okay, here is G72, U is 1.5, R is 1. Okay, so roughing cycle 1.5 depth of cut, 1 mm retract. Okay, P is the start line. Okay, here P is 70, Q is 80 is the starting line, Q80 is the ending line. U is the finishing allowance. Okay, finishing allowance is x axis. W is the finishing allowance in the z axis. F is the feed rate. Okay, is the smooth finishing cycle. So your cycle range is N08 to N15. Okay, finishing allowance N x is 0.5, z is 0.5. Okay, is the finishing allowance. So N72 N80. Okay, இந்த லைன் வரைக்கும் இருக்கிறது வந்து எக்ஸிக்யூட் ஆகிட்டே இருக்கும் ரிப்பீட்டடாக. ஸோ G00 Z20, x is 70. Okay, so this is the purpose in the phasing. So next is for the patterns. Okay, we want to repeated pattern. Okay, இந்த மாதிரி curved shape கட் ஆகிட்டே இருக்குது, இந்த மாதிரி curve. This is the one type of patterns. Okay, இந்த மாதிரி கட் பண்ணுறதுக்கு is using the current cycle G73. This is U, W and R. U is depth of cut x axis, depth of cut z axis. So இங்கே ரெண்டுமே மாறும், x axis கட் ஆகும், y axis சேஞ்ச் ஆகும். So x axis and y axis. R is the retraction. Okay, R is the number of roughing passes. Okay, P is the starting line of the finishing profile, ending line, Q is the ending line of the finishing profile. P is the start line number of the finishing profile, is the end line number of the finishing profile. U is the finishing allowance in x axis. Okay, is the finishing allowance in the x axis, and W is the finishing allowance in the z axis. F is the feed rate for the roughing. Okay, so this is the pattern. Okay, using G73 Canada cycle G73. Next is drilling cycle. Okay, Canada cycle G74. Okay, G74R, G74 ZQF. Okay, R is the retraction distance or relief distance. Okay, Z is the finish hole depth. Okay, Z is the finish hole. Okay, drilling use பண்றோம். So finish hole depth எவ்வளவு கொடுக்குன்னு பார்க்கணும். Q வந்து depth of cut in each pass. Okay, in microns. Okay, ஒவ்வொரு பாஸுக்கு எவ்வளவு கொடுக்குறோம். Okay, first ஒரு பாஸ் கொடுக்குறோம். ஸோ டெப்த் ஆஃப் கட் ஒரு 2 mm கொடுக்குறோம், 2 mm உள்ளே வந்துடும். ஸோ தென் வந்து ரிட்ராக்ஷன் ஆயிரும். ஓகே, வெளியே போயிடும். ஓகேவா, ஸோ அதுதான் வந்து ரிட்ராக்ஷன் ஆர் கொடுக்குறோம். ஸோ ஒரு பாஸ் பிடிச்சிட்டு வெளியே போயிடும். தென் அகைன் வந்து அடுத்த பாஸ் வரும், அப்புறம் வெளியே போயிடும், அடுத்த பாஸ் வெளியே வரும். ஓகே, ஸோ என்ன உள்ளே வந்து சிப் வந்து உள்ளே இருந்ததுன்னா மெஷினிங் பண்ண முடியாது. ஸோ அதை வந்து வெளியே எடுக்கணும். ஸோ அதுக்காக தான் ரிட்ராக்ஷன் வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ ஃபினிஷிங் ஹோல் டெப்த்து. Q அப்படிங்கிறது டெப்த் ஆஃப் கட் இன் ஈச் பாஸ் மைக்ரான்ஸ். F ஃபீட் ரேட். ஓகே, ஸோ G00 ரேபிட் டு சென்டர். ஓகே, சென்டர் பொசிஷன் வந்துடும்.
x0 z is 5. ஓகே x0 z is 5 இங்கே இருக்குது ட்ரில்லு. ஸோ ஆர் ரிட்ராக்ஷன் 0.5 ரிட்ராக்ஷன் கொடுத்துறோம். வெளியே வந்து அவுட் சைட் 0.5 வந்துடும். டெப்த் வந்து இஜெட் 25 இஜெட் -20. ஸோ இதில் வந்து பாதி தான் எடுக்கிறோம். ஓகே 50ல் 25 mm வந்து ட்ரில் பண்ணுறோம். ஸோ கியூப் 500 கொடுத்துருன்னா 5000 மைக்ரான்ஸ். கியூப் 5000 மீன்ஸ் 5000 மைக்ரான்ஸ் வரும். ஸோ 5 mm இஸ் 5 mm. ஒரு டைமில் 5 mm டெப்த்தை போயிடும். ஸோ அது வெளியில் வந்து 5 mm போனதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணும், வெளியே வந்துடும். ஓகே 0.5 mm வெளியே வந்ததுக்கப்புறம் அடுத்த பாஸ் போகும். அடுத்த பாஸ் ஒரு 5 mm. ஓகே இந்த மாதிரி 5 டைம்ஸ் போனால் தான் 25 mm வந்து நம்ம ரிமூவ் பண்ண முடியும். ஓகே தென் ரேபிட் டு த ஆஃப்டர் த கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் த ப்ரோக்ராம். ஓகே ரேபிட் டு த retraction, rapid retraction to the original position. Okay, is the drilling canard cycle. Then next is the canard cycle for grooving. He is using G75 code, G75R1. Okay, retraction. G75X means U means X direction, W means Z, P, K, PQ, R and F. So R1 அப்படிங்கிறது retraction amount after each P. Okay, is the grooving cycle. So நம்பர் ஆஃப் குரூவ். ஓகே திஸ் லைன். ஸோ இந்த மாதிரி குரூவ் நிறையா இருந்ததுன்னா அதுக்கான சைக்கிள். எக்ஸ் த ஃபைனல் டயமீட்டர் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த குரூவ். ஓகே ஸோ இந்த ரெண்டு சைடு இருந்தால் ஃபைனல் டயாமீட்டர். ஓகே இந்த டயாமீட்டர் கொடுக்கணும். ஃபைனல் டயாமீட்டர் அட் த பாட்டம் ஆஃப் த குரூவ். இஜெட் இஸ் த ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த குரூவ் அலாங் த இஜெட் ஆக்சிஸ். P is the peak amount in x-axis. Okay, so P1000 means cut. Okay, P1000 means microns. So Q is the step over distance in x-axis defined in microns. Example Q 5000 is move. Okay, 5 mm movement. R2 is the relief amount. R2 is the relief amount at the end of the cut option. F is the feed rate. Okay, so G00 x. Okay, 500. This is the original move to the starting position. G75 R05 is the retraction to 0.5. G75 X30 Z30 P2000 Q2000 Fனா குரூ வந்து 30 mm டயாமீட்டர். ஓகேவா, Z வந்து 30 mm டயாமீட்டர், 10 mm வைட் அண்ட் 2 mm பீக். ஓகேவா, ஸோ அந்த மாதிரி சொல்லுவாங்க. ஸோ குரூவ் எடுக்கணும். ஓகேவா, எக்ஸ் அப்படிங்கிறது டயாமீட்டர் மீன் பண்ணுது, இஜெட்டுங்கிறது ஃபைனல் பொசிஷன் ஆஃப் த குரூவ் அலாங் த இஜெட் ஆக்சிஸ். ஓகேவா, ஸோ இதை வந்து G75 ஆன கோடு. ஓகேவா, ஃபார் த குரூவிங் சைக்கிள்.